السلام عليكم. صوت واضح يمكم طلابنا؟ واضح دكتورة. صيام مقبول إن شاء الله؟ على الجميع إن شاء الله. We start with our lecture today is Physiological Changes in Pregnancy. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة Physiological Changes in Pregnancy first or part 1. اليوم اللي راح ناخذ second part. عدد طلابنا بعدهم. We start with gastrointestinal changes. Gastrointestinal changes. We start with oral changes. Physiological changes of pregnancy will be include effects on mucous membranes, pigmentation, and glandular function. The most important physiological changes will be happen at normal pregnancy is a pregnancy gingivitis. Pregnancy gingivitis. What is meaning of a pregnancy gingivitis? Which is meaning inflammation and hyperplasia of the gingival mucosa occurring during gestation. Then inflammation and hyperplasia of the gingival mucosa. The hormonal levels of pregnancy also affect the response of periodontal tissue and lead to bacterial colonization. This is mean will be more liable for anaerobic infection. إذن هسه physiological changes اللي راح تصير هنا بالأورال. First one is pregnancy gingivitis, which is meaning inflammation and hyperplasia of the gingival mucosa. Second point is more liable for anaerobic infection and bacterial colonization because of the hormonal effect of pregnancy. Third, teeth usually retain their structure. راح تحافظ على structure مال التيت، لكن المشكلة اللي تصير راح يصير salivary changes, decrease in pH and increased concentration of a protein, as well as estrogen will be enhanced changes in mucosa will be predisposed to dental caries. يصير عندنا هنا dental caries، يصير عندنا more liable for bacterial or anaerobic infection and pregnancy gingivitis. The fourth point is increased tooth mobility. Increased tooth mobility, especially of upper incisor, has been detected in pregnant women, even those with normal periodontal tissues. Gastrointestinal changes. We start with oral. Physiological changes of pregnancy will be included effects on mucous membrane, pigmentation, and glandular infection. There is pregnancy gingivitis, which is mean inflammation and hyperplasia of gingival mucosa. Because of effect of hormones lead to more liable for bacterial colonization and anaerobic infection. Teeth will be retain their structure, but there is more liability for dental caries because of effect of estrogen and salivary changes. Tooth mobility will be increased, especially in upper incisor. And this has been detected in pregnant women, even those with normal periodontal tissue. Gut. What are the physiological changes related to the gut tube? Elevation of a progesterone level will be reduce lower esophageal sphincter tone. إذا راح يأثر وين على القوة السفنكتر of the lower esophageal. إضافة إلى هذا increase secretion of gastrin, a placental source of gastrin. Increase gastric acidity. These changes will be ending with reflex esophagitis and heartburn. تقول دائما المريضة تصير عندي حرقة بالبلعوم، استرجاع بالمريء، ما مرتاحة. هذا هو الكوز اللي يصير عندنا. السبب إنه بسبب reduce lower esophageal sphincter tone, increase production of gastrin, increased gastric acidity. These changes will lead to reflex esophagitis and heartburn. Will be affect 80% of pregnant women. Mechanical factors مثل ما عرفنا enlarging uterus. احنا عرفنا الويت مالته راح يصير 1000 جرام. And progesterone level will be increased during pregnancy, lead to delay gastric emptying and increase stomach volume.
delay gastric emptying, and increase stomach volume. Third point is gastric motility. Gastric motility will be decreased further during labor, and emptying remains delayed during puerperium. Will be reduce the tone of sphincter, increase gastrin, increase gastric acidity, lead to reflux esophagitis and heartburn. Mechanical effects like enlarging uterus, progesterone effect will be lead to delay gastric emptying and increase the stomach volume. Gastric motility will be decreased further during labor, and emptying remains delayed during puerperium. يعني حتى في فترة النفاس راح يبقى هنا gastric motility will be decreased and emptying will be remains delayed. As a result of all these changes, the pregnant women will be increased risk of aspiration of gastric content. لأنه إحنا قلنا بسبب هنا اللي موجود delay gastric emptying, increase stomach volume, gastric motility will be decreased. These changes will lead to increased risk of aspiration of gastric content at time of operation when sedated or anesthesia after 16 weeks of gestation. لذلك لما المريضة pregnant woman بعد الشهر الرابع لما نعطيها الانستيزيا ممكن هنا increase الريسك of aspiration بسبب الفسيولوجيكال changes اللي راح تصير عندنا بالgut tube اللي هي delay gastric empty, increase stomach volume, gastric motility decrease, and these changes will be due to progesterone effect and enlarging uterus. Also reflex esophagitis and heartburn. Other physiological changes, delay gastric motility, prolonged gastrointestinal transient time may also lead to constipation. إذن هسه side effect of delay gastric motility اللي هي صارت عندنا بسبب البروجسترون effect سببت لنا increased risk of aspiration of gastric content during operation when sedated or anesthesia, also lead to constipation and alter bioavailability of medication. The other feature will be happen or physiological changes will happen during pregnancy is nausea and vomiting, and these symptoms are due to HCG level, not due to progesterone nausea vomiting, due to HCG level, يعني human chorionic gonadotrophin hormone. We are repeat physiological changes. We start with gastrointestinal changes. We start with oral. Physiological changes include pregnancy gingivitis, mean inflammation and hyperplasia of gingival mucosa. Because of hormonal level, there is lead to bacterial infection and aerobic infection. Teeth retain their structure, but more liable for dental caries. Tooth mobility will be increased, especially upper incisor. Has been detected in pregnant women, even those with normal periodontal tissue. Gut tube, there is increase or liability for reflex esophagitis and heartburn, delay gastric emptying and increase stomach volume. Gastric motility will be decreased, and these changes are due to progesterone level and enlarging uterus, lead to increased risk of aspiration of gastric content during operation, lead to constipation, then more liable for hemorrhoid, and alter of bioavailability of medication. And the other symptoms is nausea and vomiting, which are due to human chorionic gonadotrophin hormone. Okay. Answer with the word true or false for the following statement. وياي طلابنا؟ وياك دكتور. Pregnancy gingivitis is inflammation and hyperplasia of gingival mucosa occur during puerperium. False. False. What is the true? Occur during gestation, خلال فترة الحمل. Okay. Tooth mobility will be decreased, and teeth will usually retain their structure.
True. لا. Tooth mobility will be increased not decreased. أنا قلت decreased. راح تزداد tooth mobility خاصة الأبر انسيزر، لكن الجزء الثاني من الجملة لما قلنا teeth usually retain their structure صحيح. إذن جملتي كانت جزئين، الجزء الأول قلت decrease tooth mobility هذه خطأ، المفروض increased، والجزء الثاني من عندها كان صحيح من الجملة. أوكي وياي؟ واضح دكتور. ممكن أعرف شنو اسمك؟ مصطفى عقيل. مصطفى عقيل. مصطفى عقيل. إذن increased tooth mobility especially of the upper incisor. Okay. Dental caries is a common physiological changes will be happen or common changes during a pregnancy. Is it true or false? Dental caries. True. True. Yes. يصير عندنا dental caries رغم ما هي تحافظ الأسنان على their structure، لكنه راح يصير عندنا هنا dental caries. وأيضاً إيش راح يصير عندنا؟ قلنا increase بالtooth mobility. Increased in tooth mobility. Okay. Gastric motility will be decreased during labor and remains delayed during the puerperium. Gastric motility decreased during labor, also remains delayed during the puerperium. True. True. احنا هذه اللي شرحناها جملة قلنا حتى في فترة النفاس راح يظل الجاستريك موتيليتي شنو هنا عندنا قليلة. These changes gastric motility decrease, increased stomach volume will be lead to increased risk of aspiration of gastric content when sedated pregnant women after 10 weeks of gestation. False. False. بعد ايش وقت؟ بعد 16 أسبوع. 16 أسبوع. 16 أسبوع. تمام. منو أنت؟ منو حضرتك اسمك؟ زين عابدين دكتور. أهلا وسهلا. هاي الطالبة اللي جابت ويانا منو شنو اسمها؟ أتاق دكتور. اسمك شنو ماما؟ أتاق ظهر. أهلا وسهلا. أوكي. إذن هسه هذه الجاستريك موتيليتي اللي صار عندنا هنا قلنا increase بالاسبيريشن of gastric content، لكن شنو قلنا بعد 16 أسبوع. Nausea and vomiting will be happen due to estrogen and progesterone hormones. False. What is the true? Is it Due to HCG level. Human chorionic gonadotropin hormones. Very good. We start with next slide. We're talking about the liver. Normally, liver palpated 2 centimeters below the right costal margin. Normally, liver palpated 2 centimeters below the right costal margin. May become more difficult to examine because of expanding uterus. ممكن راح يصير enlarging بالuterus، فممكن راح يوخر لنا هالمسافة، وبالصعوبة شنو هنا نسوي examination للليفر. Physical findings such as telangiectasia and palmar erythema. Okay. Otherwise of liver disease, suggestive of liver disease in non-pregnant women, where appear in up to 60% of normal pregnancies. إذن هسه first changes بالبداية الليفر إحنا normally palpated 2 centimeter below the right costal margin. لكنه لما تصير هنا expanding uterus فيصير difficult to examination of the uterus. Second point, physical findings such as telangiectasia and palmar erythema. شنو معنى هالtelangiectasia؟ Dilated blood vessels. Dilated blood vessel اللي هي الفينيولز يعني التيني blood vessel. and palmar erythema اللي هي راح يصير البالز راح يصير هنا reddish of the both hands. هذه الصفات هنا اثنينهم إذا عندنا الفيميل not pregnant هاي شو اعتبره liver disease، لكن إذا pregnant women تعتبر physiological changes. حوالي 60% من normal pregnancies يصير عندهم telangiectasia ويصير عندهم palmar erythema، بس ما راح أقول عليه هذا liver disease. هذا إذا non pregnant women أعتبرهم liver disease because of hyperestrogenic state. إذا هنا شنو الكوز؟ الاستروجين level راح يكون عالي. أيضاً شنو اللي السبب الثاني؟ لأنه الليفر can't easily metabolize the large quantity of placental estrogen and progesterone. صير كمية عالية من الاستروجين وبروجسترون during pregnancy، فالليفر ما يلحق إنه يسوي لهم metabolization،
فلذلك راح تظهر لنا هذه اللي هنا الفينيول dilated telangiectasia and palmar erythema. What are the other physiological changes أو changes during pregnancy أو due to pregnancy؟ راح يصير عندنا more liable for biliary stasis, cholesterol saturation, more stone, coagulation factor and increasing binding protein, thyroid, steroid and vitamin D. إذن هسه changes اللي راح liver normal palpated 2 cm, but because of expanding uterus, enlarging uterus will become more difficult to examine. Physical findings such as telangiectasia, palmar erythema will appear up to 60% of normal pregnancies. This is due to hyperestrogen, and the liver can't easily metabolize of large quantity of estrogen and progesterone. Also more liable for biliary stasis, cholesterol saturation, more stone, coagulation factor, and increased binding protein. We are talking about the physiological changes, about the gastrointestinal changes. Gastrointestinal changes. بس لو نسأل what are the physiological changes at oral during a pregnancy؟ مصطفى نعم دكتور. ممكن تذكر لنا في واحدة من الفسيولوجيكال changes اللي تصير بالأورال؟ اللي تصير oral gingivitis. pregnancy gingivitis, very good. بعد عتاب دكتورة dental carrier dental caries and increased tooth mobility. Yes, very yes. mainly upper incisor. طالبنا الثالث زين العابدين. شو بقى عندنا هسه احنا هنا؟ نعم دكتور. الأورال زميلك مصطفى يقول pregnancy gingivitis، زميلتكم عتاب تقول increased tooth mobility especially in upper incisor and dental caries. بعد شيء يصير عندنا infection، شنو التايب مالته؟ aerobic لو anaerobic infection؟ anaerobic دكتورة. anaerobic. Yes, very good. Yes, very good. بعد منو من طلابنا يجاوبنا what are the changes will be happen at the gut tube؟ دكتور reflux esophagitis. reflux esophagitis and heartburn. تقول حرقة تصير عندي هنا بالبلعوم المريضة، حوالي 80% من البريجننت ومن راح يصير عندها. وأيضا بسبب البروجسترون level and enlarging uterus راح يصير delay gastric emptying and increase stomach volume. Gastric motility decrease or increase during pregnancy? Decrease during pregnancy and during puerperium. These changes will lead to a risk of aspiration of gastric content. True or false? True. Yes. Nausea and vomiting will be happen due to a progesterone effect. Is it true or false? False, due to human chorionic gonadotropin hormone. Yes. Palpation of the liver during pregnancy is difficult because of enlarging uterus. Is it true or false? True. Yes, very good. Yes. Biliary stasis will be more liable during gestation. Pregnant women more liable for biliary stasis. True or yes, true. Yes, very good. Palmar erythema is a pathological condition during pregnancy. False. Physiological changes up to 60%. The cause of palmar erythema is increased progesterone level. False. Estrogen. False. Increase in estrogen. Yes, very good. And the liver can't easily metabolize the large quantity of placental estrogen and progesterone. Yes, very good. We start with renal changes. هذه هنا واضحة، احنا محددين انه increase بالكدني سايز، حتى نتذكره increase صار باليوترس مو السايز اوف ذا يوترس، الكدني سايز ايضا يصير increase بحوالي 1 سنتيمتر. dilatation لليوريتر and renal pelvis، فراح يصير هنا more urinary stasis. بالليفر قلنا biliary stasis يصير. increase in blood flow 60 to 75%، واحنا قلنا ايضا increase بالpulmonary blood flow، increase بالبلازما flow، مو صحيح؟ وهنا renal blood flow هم يصير لها increase. ايضا راح يزداد عندنا glomerular filtration rate about 50%، increase renal plasma flow 50 to 80%، increase clearance of most substance, and only decrease in creatinine and urea. Glucose urea is normal present during pregnancy.
إذا لما نسوي general urine examination ونلقى جلوكوز باليورين نقول هذه normal physiological. يوريا والكرياتينين decrease نقول لها normal، هاي مو pathological الديكريز، هذا متوقع من صفات البريجنسي. لكن البقية راح يصير عندنا بيهم زيادة. kidney size، blood flow، glomerular filtration rate، renal plasma flow، increase clearance of most substance. Dilatation of ureter and renal pelvis lead to urinary stasis, and glucosuria also is considered as a normal changes during a pregnancy. With endocrine changes. Endocrine changes. اوكي، خلينا نسأل على الرينال changes قبل لا نتجاوزها. لا تنسون طلابنا احنا هسه شرحنا على الجاستروانتستينال تراكت اللي ضمنت الاورال، بعدها الجت تيوب، ذين ليفر. هسه بدينا بالرينال changes. Dilatation of ureters and renal pelvis considered as normal physiological changes during pregnancy. Is it true or false? True. True. يعني المريضة لما تيجي بالإلتراساوند يقول عندها أنها توسع بحوض الكلى، عندك توسع بالحالب، نقول لها this is normal physiological changes. لما يخلص الحمل راح يرجع للوضع الطبيعي. أوكي. Decrease urea and creatinine, glucosuria increase or presence of glucosuria. These are considered as normal physiological changes during pregnancy. True. decrease creatinine ويوريا وجلوكوزيوريا. الشرو راح تكوني هذه تو. إذا شنو صار عندنا زيادة؟ شنو صار عندنا زيادة؟ كدني سايز. بعد غيرك من الطلاب حتى blood flow. blood flow yes. بعد GFR. شنو بيها؟ glomerular filtration rate GFR صحيح. بعد increase renal plasma flow and clearance of most substance. Okay. Very good. We start with endocrine changes. دكتورة بدون زحمة، بالنسبة للدايليشن أوف يوريترز قد يستمر؟ يعني بعد الدليفري؟ بس فترة الحمل ما محددينهم. ريلاكسيشن بس فترة الحمل، اللارج يوترس والتأثير مالت الهرمونز بعدها يرجع للنورمال. لأن اللي أثناء فترة البربيريوم أنا جاي أذكر لكم. نعم. فترة البربيريوم مثل الديلي بالجاستريك جاي أذكره، وهسه راح أكو بعد معلومات بالبربيريوم راح تكب قعدنا. أوكي. endocrine changes. لما نقول endocrine يعني هرمونز، مو يعني شنو الغدد اللي موجودة تفرز لنا الهرمونز. راح نشوف هنا prolactin concentration. ليش نتوقع راح يزداد البرولاكتين؟ This hormones released from which gland? prolactin. anterior pituitary gland. anterior pituitary gland. هو مسؤول عن شنو هذا؟ عن الجروث، مسؤول عن الانسولين، شنو مسؤول على شنو؟ milk production. إذا يزداد فترة الحمل هنا. هذا الكلام اللي جاي نتحدثه وين؟ physiological changes in pregnancy. فترة البريجنسي راح يزداد البرولاكتين concentration. لكنه ليش المريضة ما يدور صدرها حليب؟ يعني antagonized by the effect of estrogen. antagonized by effect of the estrogen. ووقت أول يومين بعد الولادة راح يصير inhibition المن falling المن للإستروجين، فبعدها راح ينزال هذا الانهبيشن على البرولاكتين، يبدي يزداد البرودكشن مالته ويبدي بالاكشن مالته اللي هو ثالث يوم بعد الولاده. اذا هسه the first point is increase of prolactin concentration. Human growth hormone is suppressed. Corticosteroid increase. TSH in early pregnancy decrease. Free T4 in late pregnancy decrease. HCG is produced. Insulin resistance develops. لذلك تكون مريضتنا more liable for gestational diuretic. اوكي. فاذا هسه يزداد عندنا البرولاكتين، growth hormone suppression، corticosteroid يزداد، TSH in early pregnancy راح يقل، لكن بعدها يبدي يزيد late pregnancy free T4 هنا راح يقل. لذلك المريضه اللي عندها thyroid gland لازم هنا فولو اب عن طريق الاوبستريشن اند فيزيشن حتى تتاكد من TSH و free T4 لانه راح يختلف فترة الحمل. HCG is produced، وقلنا هذا ال HCG إنه راح ينفرز بال first trimester، وعادة هو مسؤول عن النيوزيا والفوميتين. Insulin resistance will be developed.
What are the specific hormones will be produced within the pregnant uterus? HCG هذا specific hormones مو هذا فترة الحمل نشيكه human chorionic gonadotrophin hormone. Other specific hormone during pregnancy is a human placental lactogen. human placental يعني من البلاسنتا lactogen هذا specific للبرجنسي و HCG أيضا specific to pregnancy. Other hormones will be produced from hypothalamus, gonadotrophin releasing hormone, corticotrophin releasing hormone, prolactin hormone, ACTH, estradiol, progesterone, and other peptides اللي هي insulin like growth factor 1 and 2, parathyroid hormone, renin, angiotensin 2, 1,25 dihydroxy cholecalciferol. These are the endocrine changes. We repeat it. الهرمونز اللي راح يزيد عندنا production prolactin, corticosteroid, HCG اللي هو يعتبر specific for pregnant uterus. Insulin resistance will be developed. TSH راح يقل بالearly pregnancy. Free T4 will be decreased in late pregnancy. Human growth hormone أيضا suppressed. Hormones specific to pregnancy HCG, human placental lactogen. Steroid, estradiol, progesterone راح ينفرز بكثرة. ACTH, growth hormone, prolactin, corticotrophin releasing hormone, gonadotrophin releasing hormone. أكو بعد other hormones will be released, yes. Insulin like growth factor 1 and 2, parathyroid hormone, renin, angiotensin 2, and 1,25 dihydroxycholecalciferol. Okay. Answer or choose the most appropriate answer. Choose the most appropriate answer. Endocrine changes in a pregnancy. A. Decrease level of prolactin. B. Decrease level of human growth hormone. C. Decrease level of corticosteroid. D. None of the above. دي بعد دكتورة من دي دكتورة بي الجروث بي growth hormone decrease. إذن نعيدها لكم الجملة. Endocrine changes in a pregnancy. Endocrine changes in a pregnancy. A. Decrease level of prolactin. True or false? Decrease. False. إذن هاي جملة خطأ. Human growth hormone is decrease. True or false? False. 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 لا true زين. وقلنا الثالثة corticosteroid is decreased. إيه suppression يعني inhibition هم يقل. نفس المعنى. suppression ما يصير عنده activation، ما راح يصير عنده هنا زيادة، يصير suppression بالجروث هرمون. فالبي هي الجملة الصحيحة. لأن احنا قلنا البرولاكتين يزيد والكورتيكوستيرويد يزيد، لكن ايش راح يصير عندنا؟ suppression. منو راح يصير suppression؟ بالهيومن جروث هرمون. اوكي. Hormone produced within the pregnant uterus. Hormones produced within the pregnant uterus. A. Pregnancy specific hormones like HCG and human placental lactogen. Is it true or false? True. 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 ليش قلت هنا pregnancy specific اللي هي HCG والhuman placental lactogen. هذه وين؟ within the pregnant uterus. Okay. Prolactin is a hormone produced by the hypothalamus, and this hormone produced within the pregnant uterus. false. False. شنو اللي خطأ اللي ذكرته؟ pituitary دكتورة. Yes, pituitary gland. Pituitary gland. Yes, very good. Corticogonadotrophin releasing hormone, GnRH. GnRH is pregnancy specific hormone. False. False. منو اللي pregnancy specific hormone؟ HCG HCG. and والبلاسنتا لاكتوجين. human placental lactogen.
لكن ال GnRH is released by hypothalamus. hypothalamus. Yes, very good. We start with the skin changes. إذا هسه شنو اللي ذكرنا محاضرتنا؟ ذكرنا Gastrointestinal Tract اللي أخذنا بها الأورال gut tube liver. بعد ايش أخذنا renal changes. بعد ايش أخذنا endocrine changes. هسه نتحول وين على skin changes. Skin changes شنو اللي عندنا الموست common skin changes؟ hyperpigmentation يعني زيادة الملح للصبغة. hyperpigmentation can be localized or generalized and affects almost 90% of pregnant women, being more obvious in women with darker skin. إذن هسه ممكن شيء يكون localized وممكن يكون generalized. شقد يأثر إنه 90% من النساء الحوامل، لكن أكثر وضوح وين؟ بالنساء اللي هم أصلاً darker skin. Okay? Skin changes, hyperpigmentation is most important point. May be localized or generalized. Affect 90% of pregnant women. More obvious in women with darker skin, not white skin. Okay. Pre-existing moles. راح يصير عندنا هنا pre-existing moles يعني الشامات اللي أصلاً موجودة سابقاً. Freckles and recent scars يعني هنا النمش والندوب الموجودة الحديثة. فإذا هسه ال pre-existing moles الشامات الموجودة سابقاً، freckles النمش and recent scars ندوب موجودة حديثة tend to become darker. راح شنو هنا تنصبغ أكثر صبغتها تصير. As do area of skin that are already normally pigmented including early, nipples, axilla and periumbilical skin. إذن هسه أهم نقطة عندنا بالسكين تشينجز هي الهايبر بيجمنتيشن. يقول قد يكون localized أو تكون generalized، راح تأثر تقريبا 90%. أكثر وضوح بالنساء اللي هم داركر سكين. لاحظوا إنه الشامات الموجودة عند المريضة سابقا، النمش إذا عندها ندوب حديثة صارت عندها راح تكون أكثر دارك، راح تكون أكثر بيجمنتد. أيضا المناطق اللي هي نورمال بيجمنتد راح تصير مور دارك اللي هي أريولا، نيبلز يعني حلمة الثدي، أريولا الحالة اللي حوالين الحلمة، الأكزيلي and periumbilical skin. عندنا تشينج ثاني نسميه لينيا ألبا. لينيا ألبا هذا هنا نفذ يعتبر هنا خط أبيض وايت لاين داركن، راح يصير شو يصير هنا براون لاين. هو بالبداية شنو اللون مالته؟ راح يكون فاتح وايت لاين، شو راح يتحول إلى براون لاين بسبب الهايبر بيجمنتيشن. هذا وين الخط يكون موجود؟ along the midline of the abdomen. along the midline of the abdomen which reaches the symphysis pubis. ايش راح نسميه بالحمل؟ نسميه لينيا نايجرا. نسميه لينيا نايجرا. اوكي؟ اذا هسه اللينيا نايجرا لو نجي للديفينيشن نقول هنا as a black or brown line along the midline of the abdomen which reaches the symphysis pubis and is considered as physiological changes at pregnancy. اوكي؟ نعيدها لكم. skin changes شنو اللي هسه نركز عليه؟ شي يصير عندنا زيادة بالصبغة هايبر بيجمنتيشن. شنو صفات الهايبر بيجمنتيشن؟ قد تكون لوكالايزد موضعية أو تكون جنرالايزد، وممكن ايش قد يتأثر من النساء نسبة عالية 90%. وين تكون أكثر وضوح؟ بالنساء اللي هم أصلاً داركر سكن. ايش لاحظوا؟ لاحظوا إنه الشامات الموجودة سابقاً بري اكزيستنج مولز، فريكلز، ريسنت سكارز، شافوا إنه تكون أكثر داركر. أيضاً المناطق اللي هي أصلاً دارك راح تكون أكثر زيادة البيجمنتيشن مالتها اللي هي أريولا، نيبلز، إكزيلي أند بيري إمبلايكال سكين. لاحظوا إنه موجود لينيا ألب اللي هي عبارة عن وايت لاين. شو راح يصير during pregnancy؟ راح يصير براون لاين، دارك لاين. وين هذا موجود؟ along midline of the abdomen reaches the symphysis pubis. إيش نسميه؟ لينيا نايجرا. What are the other changes related to the skin? There is a growth and increase the number of nevi. أيضاً هنا راح يشوفون زيادة وين بالنيفاي. لكن شنو هذا تصير increase the risk of malignancy؟ لا. No evidence of increase the risk of malignancy. لكنه راح تبقى هنا زيادة بالنيفاي، لكن تعتبر benign، هذه ما تعتبر malignant changes.
هذه changes appear to regress after delivery، راح تنتهي بعد الولادة but may be recur in subsequent pregnancies، لكن ممكن ترجع تعاود وين بالحمل المتعاقب اللي بعده، مثل مرة الحمل الثاني أو الثالث ممكن أيضا تزداد عندنا النيفاي. Other changes related to the skin is the presence of colasma or melasma. colasma اللي هي معناها الكلف is an acquired hypermelanosis، إذن زيادة وين بالميلانين بيجمنت characterized by symmetrical irregular macular brown gray pigmentation of the face reported in up to 75% of pregnant women. هذه الكلازما حتى نلاقيها عند الفيميل اللي تاخذ oral combined contraceptive pills. إذن hypermelanosis راح تكون هذه البيجمنتيشن بالفيس لها كاركتر خاصة، لاحظوا إنه هي موجودة بنسبة 75%. Underlying cause is uncertain but hormonal influence of pregnancy are involved. قالوا السبب الحقيقي غير معروف، لكنه صار إيعاز علما الكوز related to the hormones as well as exposure to ultraviolet radiation and the number of melanocytes in the skin is also increased. Pigmentation also regress after delivery، مثل ما صار عندنا بالنيفاي regress after delivery but may persist in up to 10% of those affected. لكن قسم من الفيميل تبقى 10% من عندهم يبقى عندهم ما راح ينتهي بعد الدليفري. We are repeat. Skin changes. The most important point at skin changes is hyperpigmentation. زيادة الصبغة may be localized or may be generalized. Affect 90% of pregnant women. Obvious in women with darker skin. لاحظوا النمش، الشامات، الندوب الحديثة، الاريولا، النبلز، الاكزيلي كلها تزداد عندها البيجمنت. اللينيا إلبا اللي هي عبارة عن وايت لاين راح يصير براون لاين بالميد لاين اوف ذا ابدومن، سميته لينيا نايجرا. شافوا هنا عندنا نقطة ثانية growth and increase in number of nevi، لكن هذه النيفاي هل هي malignant؟ لا ما تكون malignant، راح تكون benign. ممكن يصير لها regression after delivery yes، لكنه ممكن تعاود in subsequent pregnancy yes، maybe recur in subsequent pregnancies. كولازما الكلف اللي هي عبارة عن hypermelanosis changes راح تصير بالفيس reported in 75% of pregnant women. The cause uncertain but maybe hormonal changes. Also exposure to ultraviolet radiation increase بالmelanocyte in skin. لاحظوا هذه البيجمنتيشن will be regression after delivery but maybe persist in less than 10% of those affected. Maybe in less than 10% of those affected. Also, this slide is related to the skin changes. Striae gravidarum, اللي هي stretched mark, will be occurs in most pregnant women. Striae gravidarum راح تصير هنا بالpregnant women. Usually by the end of second trimester. شو وقت صارت عندنا end of the second trimester, not end of third trimester or first trimester, end of second trimester, with a reported incidence 90%. Pruritus بالabdomen may be a accompanying feature. Cause of striae also is not fully understood, but may be related to destruction of elastic fibers. إذن بالabdomen راح نشوف mark striae gravidarum. هذه راح تصير بالpregnant women، راح تكون واضحة end of second trimester. may be associated with a pruritus، والكوز مالتها هي may be probably related to destruction of elastic fibers. أيضاً الستراية اللي هي stretched mark ممكن راح نشوف هذه stretched mark راح تصير عندنا بالwomen اللي تاخذ steroid أو الأوبيز واللي بعدين decrease بالويت مالت. Other point sebaceous increase in second half of pregnancy with the greasy skin especially on the face، يعني يصير الجلد مالتها دهني أكثر شيء بالوجه بالsecond half of pregnancy. Acne may also commence during pregnancy. Montgomery tubercles. هذه عبارة عن small sebaceous glands
on the areola of the breast. حوالين الهالة مالت الثدي راح تصير فد عندنا small sebaceous gland. Enlarge hypertrophy during early pregnancy. And they present as multiple elevated brown papules. راح تكون لونها جوزي وواضحة. يعني بالفحص كلش واضحة عندنا. And this is considered as one of the first sign of pregnancy. Montgomery tubercles, a small sebaceous gland on the areola of the breast, enlarge and hypertrophy during early pregnancy and is considered as first sign of pregnancy. Hirsutism, اللي هي excessive growth of body hair, is seen in many pregnant women, especially those with dark or abundant hair. Skin changes as about the hyperpigmentation. لينيا ألبا راح يصير هنا لينيا نايجرا. أيضا يصير عندنا increase in number of nevi، لكن هذه تعتبر benign not malignant وريجريشن بعد الدليفري. كولازما الكلف، لكن هذه تقريبا أقل من 10% راح تبقى عند الفيميل، والأغلبية راح يصير بها regression after delivery. سترايا gravidarum. The cause is uncertain, لكنه may be destruction of elastic fiber وconsidered as normal during a pregnancy associated with the pruritus, and usually by the end of the second trimester راح تكون واضحة. Sebaceous gland activity راح يصير greasy skin especially on the face. هذا ايش راح يكون بالsecond half of pregnancy. Acne during pregnancy. Montgomery tubercles عبارة عن small sebaceous gland. وين الموقع مالتها السايت؟ on the areola of the breast. هذه راح تكون تعتبر first time of pregnancy. أيضا راح يصير هنا بالبريجننت وومن أيضا تكون هنا dark or abundant hair، راح تكون وياها الصفة dark or abundant hair. هسه نبدأ أسئلة على السكين changes. واضحة عندنا لو أعيدها لكم؟ واضحة دكتور. يلا نبدأ بالأسئلة مالتنا. Answer with true or false for the following statement. Acne are a common physiological changes during pregnancy. True. Acne and hirsutism are common physiological changes during pregnancy. It's true. Colasma is hypermelanosis, will be regression after delivery, but may persist in less than 10% of affected women. True. بعد وين طلعنا البقية؟ يلا صحيح. Colasma is hypermelanosis, regression after death may persist in less than 10% of affected women. True. Increase number of nevi and may be changed to malignant. False. No evidence of malignancy. Increase number of nevi but may be recur in subsequent pregnancies. True. راح تقول لنا نقول مريضة تقول هم يرجع علي هذا بالحمل الثاني أو الثالث، نقولها إيه maybe recur during subsequent pregnancy. Montgomery tubercles are small sebaceous gland present at axilla during pregnancy. وين موجود؟ Areola of the breast. Yes, very good. Montgomery tubercles are first sign of pregnancy, being one of the first sign of pregnancy. True. Yes, very good. Yes. Hyperpigmentation may be localized or generalized and affect 100% of pregnant women. False. 90% مو 100%. ما حكينا هسه احنا ولا جملة قلنا 100%. Yes. Linea nigra is a white line along the midline of the abdomen and considered as a normal physiological changes during pregnancy. False. Brown line. Yes. A greasy skin, especially on the face, will be increased during first trimester of pregnancy. False. Okay. Second half. Second half. Of pregnancy. Second half of pregnancy. Yes, very good. Yes.
we continue. هسه واضح عندنا gastrointestinal، أخذنا renal changes، أخذنا endocrine changes، skin changes. هسه نبدأ للجزء الأخير اللي هو energy requirement and weight gain. Energy requirement during pregnancy is defined as level of energy intake from food needed to balance energy expense. يعني شنو هنا الانرجي requirement؟ يعني يقول ايش قد عندنا هنا تحتاج البريجننت ومن من الطاقة حتى تعادل الطاقة اللي راح تصرفها، اللي راح يعني مصروفات، او انه يعني شلون موازنة بين الاخذ والعطاء. هذا هو اللي يسميه الانرجي ريكوايرمنت. نجي للويت جين. شافوا هنا الويت جين، احنا قلنا راح يزيد الويت جين during pregnancy. ليش الزيادة؟ ليش يصير عندها زيادة بالوزن المريضة؟ بسبب product of conception اللي هي الفيتس وبلاسنتا وامنيوتيك فلويد، بسبب زيادة الفاريوس maternal tissue اللي هي اليوترس، بريست، blood extracellular fluid، وأيضا زيادة وين؟ بالفات ستور. إذن هسه الكوزز فور ويت جين during pregnancy شنو هي؟ أولاً عندنا صار فيتس، إذن conception، بلاسنتا، امنيوتيك فلويد. أيضاً صار عندنا انكريز وين؟ سايز اليوترس، انكريز بالسايز اوف ذا بريست بسبب استروجين وبروجسترون. البلد فوليوم هنا زاد، اكسترا سيلولر فلويد زاد، أيضاً زاد عندنا ماتيرنال فات ستور. إذن راح يصير ويت جين during pregnancy. نيجي إلى معدل الويت جين vary across the trimester of pregnancy. هل هو نقول constant across the all trimester of pregnancy؟ لا، vary، راح يختلف rate of weight gain. فايش راح يصير؟ 1.6 kg gained in the first trimester. إذن أول 3 أشهر إيش قد يصير زيادة الوزن؟ 1.6 kg. لكنه بالسكند ترايمستر شافوا كل أسبوع إيش قد زيادة ب 0.45 kg. كل أسبوع زيادة إيش قد؟ أقل من نصف كيلو، 0.45 kg in second trimester. شافوا زيادة ثانية بالثيرد ترايمستر 0.4 kg per week. إذن الانرجي requirement is definition اللي هي level of energy intake to balance energy expense. الويت جين during pregnancy راح يكون 3 أسباب للزيادة. أما بسبب البرودكشن اللي هي وجود الفيتس بلاسنتا امنيوتيك فلويد، وكذلك بسبب زيادة الماتيرنال تيشو اللي هي اليوترس والبريست والبلاد واكسترا سيلولر فلويد، وأيضا زيادة وين؟ بالماتيرنال فات ستور. شلون الزيادة؟ هل هي ثابتة ولا فاري؟ لا، تختلف حسب الترايمستر. فيرست ترايمستر 1.6 kg، second trimester 0.45 kg per week، third trimester 0.4 kg per week. Carbohydrate metabolism. Changes in carbohydrate and lipid metabolism occur during pregnancy to ensure a continuous supply of nutrient to growing uterus. إذا إيش راح يصير؟ راح يصير تغيير بالكربوهيدرات والليبيد خلال فترة الحمل. شنو الفكرة من عندها؟ نقول حتى يصير continuous supply of nutrient to growing fetus، حتى يستمر التغذية للفيتس، فلذا يصير changes بالميتابوليزم. In the first half of pregnancy, fasting plasma glucose concentration are reduced with little change in insulin level. لذلك المريضة اللي هي الدايابيتك، اللي أصلا مثلا هي chronic diabetic or a non-case of diabetic mellitus، راح نشوف بالجزء الأول من الحمل الفاستنج بلازما جلوكوز راح يكون قليل، ما راح يكون مرتفع، ما تحتاج هواي أنسولين بالفيرست هالف أوف بريجنسي. لكن شافوا هذه الباترن will be change، هذا التصميم هذا النموذج راح يتغير بالسكند هالف أوف بريجنسي. ايش راح يصير؟ increase in glucose level throughout the test despite significant increases in plasma insulin concentration suggest insulin resistance. إذن بالفيرست هالف أوف بريجنسي الفاستنج بلازما جلوكوز ايش راح يصير به؟ راح يقل. سكند هالف أوف بريجنسي لا، الانكريز بالجلوكوز ليفل، وأيضا راح يصير عندنا انسولين ريزيستنس، ريلاتيف انسولين ريزيستنس، لذلك راح يصير more liable to gestational diabetic. مو دائما احنا نقول عندها صار سكر حمل، شو وقت صار؟ راح تقول انا صار بالشهر السابع بالثامن، اذا بالاشهر الاخيره بالسكند هالف اوف بريجنسي، بس ما تقول انا حامل شهرين وصار عندي سكر، ما يصير عندنا سكر، هذا مو جستيشنال، هذه اصلا هي كرونيك دايابيتك
زين. ومع ذلك هي راح تكون هنا البلازما جلوكوز راح يكون reduced بيها بالفيرست هالف اوف pregnancy. During lactation, the glucose level will be fall and insulin resistance return to normal as the glucose homeostasis is reset. لما يصير إعادة المن للتوازن للجلوكوز. فإذا بالفيرست half of pregnancy fasting plasma glucose reduced. Second half of pregnancy glucose value will be increased. Relative insulin resistance. During lactation glucose level will be decreased. Insulin resistance normal and the glucose homeostasis is reset. لذلك المريضة اللي هي عندها دايابيتك نقول لها تحتاجين رضاعة، ترضعين بريست فيدنج، ما نفضل انه تصير هنا البوتل فيدنج، لانه لما ترضعين الجلوكوز ليفل راح يقل والانسولين ريزيستنس ترجع نورمال ويرجع توازن الجلوكوز هوموستيت. كالسيوم ميتابوليزم. كالسيوم ميتابوليزم. Around 40% of circulating calcium is bound to albumin. 40% من الكالسيوم عادة باوند للألبومين. احنا قلنا بالمحاضرة السابقة السيرم ألبومين راح يقل، فبما أنه راح يقل إذا تركيز الكالسيوم اللي مرتبط وياه راح يقل، فإيش راح يصير هنا؟ راح يقل تركيز الكالسيوم بالبلازما. لكن هل هي هاي ترو هايبوكالسيميا؟ لا، no evidence of true hypocalcemia، لأنه هو مو قل مستوى الكالسيوم، وإنما اللي صار عندنا قل الألبومين. بما أنه 40% يرتبط وياه، فشنو صار عندي هنا؟ صار عندي هايبوكالسيميا، يعني الكالسيوم level will be decreased. And there is little change in circulating concentration of unbound ionized calcium. What are the adaptive changes to this condition? إذن هنا عندنا فصار تغييرات، صار عندنا adaptive، لازم أكون في التغييرات تكيف في الجسم حتى تعوض لي هذا الكالسيوم اللي يقل بسبب قلة الألبومين، السيرم ألبومين. What are these? These methods of maternal adaptation: increased gut absorption, mobilizing skeletal calcium reserve، يعني المخزون بالكالسيوم اللي بالسكليتال راح يتحرك. أيضا راح يزداد الابزوربشن of the gut for the calcium and restricting renal losses، راح يتحدد فقدان الكالسيوم عن طريق الرينال. Calcium metabolism: 40% of circulating calcium is bound to albumin. Because of decreased serum albumin during pregnancy will be increase in level of the calcium, but this is not evident of true hypocalcemia. What are the adaptive changes for this condition? There is 3 methods: increased gut absorption, mobilizing skeletal calcium reserve, and restricting renal losses. As we say, the energy requirement, قلنا level of energy intake from food needed to balance energy expense. الويت gain راح يكون 3 أسباب: increase أما production of consumption أو الماتيرنال تيشو راح يصير هنا زيادة بالحجم مالته أو زيادة بالماتيرنال فات ستور. ثلاثتهم راح يؤدونا للويت gain. الويت gain is vary according to the trimester. Carbohydrate during first half of pregnancy fasting plasma glucose will be reduced. Second half of pregnancy increase in glucose value and there is a relative insulin resistance. During lactation will be returned to the normal and glucose homeostasis is reset. Calcium metabolism: decrease serum albumin, but there is 40% of circulating calcium is bound to albumin. Because of decreased serum albumin, so that bounding of calcium to albumin will be decreased, and there is adaptive changes to this condition: increased gut absorption, mobilizing skeletal calcium reserve, and restricting renal loss of the calcium. We start with lipid metabolism. Lipid metabolism: there is changes during in hepatic and adipose metabolism. Alter circulating concentration of triglycerol, fatty acid, cholesterol, phospholipid. كل هالشيء راح يصير هذه هنا تزداد بعد الأسبوع الثامن of pregnancy. After 8th week of pregnancy راح يصير changes وزيادة بالكوليسترول, fatty acid, phospholipid. Both the higher concentration of estrogen and insulin resistance راح تكون هنا مسؤولة عن الهايبر ترايغليسيرايديميا. إذا إيش راح يصير؟ هايبر ترايغليسيرايديميا. السبب استروجين وانسولين ريزيستنس.
Changes in lipid metabolism will be influenced by increased estrogen, progesterone and insulin. لأن احنا قلنا هنا بسبب الاستروجين والانسولين ريزيستنس صعدا انها للترايجليسرايد، فاذا شافوا انه السبب هم الاستروجين، بروجسترون، انسولين. These promote the accumulation of maternal fat store in early pregnancy and inhibit lipolysis. لكن بنهاية الحمل fat mobilization is enhanced. راح يصير هنا تعزيز لتعبئة الدهون. Fat mobilization is enhanced to allow pregnant women to use stored lipid for energy need and minimize protein catabolism, preserving glucose and amino acid for the fetus. هذا السلايد اللي عندنا شنو مهم؟ lipid metabolism، التشينجز اللي راح تصير بالليبيد اللي هي الفاتي اسيد، الكوليسترول، فوسفوليبيد، آخر هذه التشينجز اللي راح تصير شو وقت راح تصير؟ بعد الأسبوع الثامن من الحمل، مو الشهر الثامن، الأسبوع الثامن. شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هايبر ترايجليسرايديميا. ليش هيك صارت؟ بسبب زيادة استروجين، بروجسترون، انسولين، هو اللي سبب لنا هذا. First half or early pregnancy شو راح يصير هنا؟ accumulation of maternal fat store and inhibit lipolysis. لكن في نهاية الحمل شو صار بالفات mobilization is enhanced حتى شو يساعدنا على استخدام الليبيد المخزون للطاقة اللي نحتاجها، لأن كبر الجنين، الحمل صار أكبر عندنا هنا بالأشهر الأخيرة والجنين كبر فيحتاج أكثر، فش صار عندنا المخزون من الليبيد إيش راح يصير استخدامه؟ بالليت بريجنسي. بهذه الحالة إيش راح يصير؟ ليش استفاد من عده؟ شنو؟ على مود أحافظ على الجلوكوز and amino acid for the fetus, for preserving glucose and amino acid for the fetus. Immune response. Pregnancy was considered as immune suppressive. كان سابقا يعتقدون انه البريجنسي هو يعتبر immune suppressive which allow the fetal allograft to implant. allograft يعني هو tissue graft from of the same species as the recipient but not genetically identically. يعني هم نفس السبيشيز لكن هم genetically مختلفين. فاللي هو هذا اللي definition of the allograft. فشافوا انه هي سابقا اعتبروها اميون سبرسيف وقالوا هي تسمح لنا بالفيتال allograft to implant and develop، يعني genetically يختلف عنه لكن هو من نفس السبيشيز، مع ذلك هو يسمح للامبلانتيشن and develop انه ينزرع وينمو ويتطور الجنين في رحم الام. It is now accepted. الآن شنو اللي خلوا الفكرة اللي عندهم؟ قالوا placental barrier is imperfect، يعني مو هو بيرفكت تمام، هو ناقص غير متكامل البلاسنتال بارير. باي دايركشنال ترافيك، يعني ترافيك لايت عنده هنا ماتيرنال اند فيتال سيل كروس، يعني يعبر من الام للجنين ويعبر من الجنين للام. and is thus an important interface of maternal fetal immunological interaction. اذا ايش راح يصير هنا؟ تداخل، مو هنا تداخل مناعي بين الماتيرنال اند فيتال. Approximately 30% of women will be develop IgG antibody against the inherited paternal human leukocyte antigen of the fetus. But the role of this antibody is unclear and there is no evidence attack on the fetus. إذن هسه أخذنا فكرة عن الاميون ريسبونس. كانوا سابقا يعتبرون اميون سبرسيف ستيت، قالوا هو بسبب إنه يسمح لنا للفيتال allograft implant and develop. لهسه صارت عندهم قناعة تامة إنه البلاسنتال بارير شنو نعتبره imperfect by directional traffic of all types maternal and fetal cell. إذن شنو موجود عندنا هنا؟ maternal fetal immunological interaction. maternal fetal immunological interaction. هنا الفكرة من الاميونولوجي قالوا هنا must adapt، لازم احنا نتكيف إلى فكرة الالوغراف. صح هو genetically same species and genetically مختلفين، لكنه مع ذلك انه لازم يصير هذا الالوغراف ولازم يتعايش الجنين في رحم الام. immune response altered but not deficient، يصير بها تغيير بالجهاز المناعي للام، لكنه ما يعني هذا راح يصير deficiency كلش، مثل اللي اهل المرضى اللي هم الايدز HIV او غيره من الامراض immunology. صحيح يصير بتغيير لكنه ما يصير deficient كلش. modulates away from cell-mediated cytotoxic effect. يصير هنا تعديل هنا بعيدا عن
تأثير السموم للخلايا، مثل يصير تعدي بالبروجسترون افكت، ناتشرال كيلر سيل ديكريز باي 30%، انهانسد الاميونيتي اللي هي هيومرال انيت اميونيتي، اميونوجلوبولين راح يصير اكتف، اي جي جي راح يعبر البلاسنتا، ايضا راح تكون الامور لايبل فور سايتوميجالو فيروس، هيربس سمبلكس فيروس، فاريسيلا الجدري اند اللي هو تشيكن بوكس اند ملاريا. And there is decrease in symptoms of some autoimmune disorder. Decrease in symptom of some immune disorder. Okay. We start with the questions. Weight gain will be vary across all trimester of pregnancy. Weight gain will be vary across all the trimester of pregnancy. True. راح يصير تغيير مو ثابت عندنا الويت جين. Adaptive changes of maternal adaptation for calcium metabolism is includes increasing gut absorption, mobilizing skeletal calcium reserve, and restricting renal losses. Adaptive methods for calcium. True. Yes, very good. Hypertriglyceridemia is considered as a changes during pregnancy due to effect of human chorionic gonadotrophin hormone and human placental. False. Due to estrogen and progesterone and insulin. Yes, very good. Fasting plasma glucose level will be reduced during second half of pregnancy. False. False. During lactation, glucose level will be increased and relative insulin resistance. False. Return. Glucose level will be fall and insulin resistance will be returned to the normal as glucose homeostasis is reset. A woman with gestational diabetic will be enhanced for breast lactation. Is it true or false? True. True. الwomen اللي عندها hyper diabetic العفو women with diabetic will be enhanced for lactation, breast lactation. Yes. In late pregnancy, fat mobilization is enhanced to preserving glucose and amino acid for the fetus. True. True. In late pregnancy, fat mobilization enhanced. نشجع على الفات mobilization. نشجع على استخدامنا إلما للstored lipid. ليش؟ على مود preserving glucose and amino acid for the fetus. Yes. 40% of circulating calcium is bound to albumin. Is it true or false? False. لا ليش false؟ Losses of bounding. لا هو normally 40% 40% من السيركوليتنج كالسيوم يرتبط ويا الألبومين. هاي الجملة صحيحة. لكن during pregnancy السيرم ألبومين مو قلنا راح يقل، إذا راح يقل ارتباطه. بس أنا ما حددت هسه، بس قلت هذه الجملة 40% من السيركوليتنج كالسيوم يرتبط للألبومين صحيحة. لكن during pregnancy ايش راح يصير بالسيرم ألبومين؟ راح يقل. فإذا يقل الكالسيوم المرتبط فلذلك يصير عندي شنو هنا؟ يصير هايبوكالسيميا. لكن هذه الهايبوكالسيميا تعتبر ترو اور فولس؟ تعتبر فولس هايبوكالسيميا. يعني السبب هو مشكلتي وين؟ بالسيرم الألبومين. Yes, very good. Weight gain during first trimester is about 3 kg. Is it true or false? False. False is 1.6 1.6 kg. During pregnancy, there is decrease in symptoms of some autoimmune disorder. Decrease in symptoms of some autoimmune disorders. True or false? True. 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 Immune response will be altered but not deficient during pregnancy. Alteration بالimmune system, immune response but not deficient. Is it true or false? True. True. احنا قلنا ما نعتبرها مثل ال HIV أو غيره. إذن هسه محاضرتنا اليوم كانت حول ال Physiological Changes During Pregnancy اللي هي second part. تكلمنا عن ال Gastrointestinal Tract
بعدها تكلمنا عن الرينال changes, endocrine changes, بعدها skin changes and energy requirements and weight gain, carbohydrate metabolism, calcium, lipid metabolism, and the last one is the immune response. شكرا جزيلا. يمكن أخذنا من